Willkommen zu einem neuen Beitrag, liebe Mitmenschen. So innerlich habe ich heute nicht richtig Lust auf ein heimliches Zug. Also begab ich Michigan auf die Suche nach einem Ort, in dem seltsam Dinge geschehen sollen. In Stafford in England befindet sich nahe ein Friedhof. Es ist die Kriegsgräberstadt Cannock Chase, ein deutscher Soldatenfriedhof, und von dort gibt es Mensch gruseliger Bericht. Wir schauen uns jetzt ein paar davon und danach kann man überlegen, ob das alles tatsächlich so sein könnte oder ob es sich lediglich von den Geschichten handelt. Auf jeden Fall tauchen wir heute tief in die Gruselkiste. In einer flachen Senke am Rand der Naturschutzgebiets Cannock Chase, nördlich von Birmingham, liegt ein ganz stiller Ort. Dort befindet sich der Cannock Chase Cemetery, wo sich ein deutscher Soldatenfriedhof befindet. Am 16. Oktober 1959 wurde ein bilaterales Abkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet. Ziel war es, die in Großbritannien und Nordirland verströmt begesetzten deutschen Kriegstoten würdigen einem zentralen Ort zusammenzuführen. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberversorgung übernahm im Auftrag der Regierung die Aufgabe, dies Mitungen zu organisieren. Die dort bestätigten deutschen und auch österreichischen Soldaten kamen im Ersten oder Zweiten Weltkrieg ums Leben. Viele starben in britischer Kriegsgefangenschaft oder in Internierungslagern. Andere waren Besatzungen abgeschossener Flugzeuge oder wurden Totenstrand gespult. Der Friedhof ist die letzte Ruhestadt von 4.900 zusammengeführten Soldaten. Die meisten konnten identifiziert und mit Namen bestätigt werden, viele andere blieben anonym. Der Friedhof wirkt sehr friedlich. Trotzdem gibt es von dort äußerst seltsam Bericht. Ob dies Dinge mit dem Friedhof selbst zusammenhängen, sei dahingestellt. Tatsache ist, dass die seltsamen Vorkommnisse dort gemeldet wurden. Die ganz Geschichte begann wohl im Jahr 1975. Damals wurde angeblich die Leiche eines Jugendlichen gefunden, mit einer Einstechung und einem Messer mit silberner Klinge stehen bin. Die Ermittlungen begannen und nach kam mehr über den Jungen ans Licht. Ein ziemlich verrückt Geschichte entstand. Es heißt, der Jugendliche have sich für Okkults interessiert. Besonders für Werwolf-Mythen und das Benutzen eines Ouija-Boards. Dies beiden Dinge wollte kombinieren. Freunden gegenüber soll sollt haben, wohl nachts auf den Friedhof gehen, mit dem Brett damanisch Kraft zu beschworen, die in einen Werwolf verwandeln konnten. Ziemlich oder? Möglicherweise ist ihnen das auch gelungen, so meinten sein Freund. In dieser Zeit jedenfalls begannen die ersten Sichtungen einer seltsamen Gestalt, einer Kreatur, die wie ein aufrecht laufender Wolf aussah. Der Junge allerdings tat oft gefunden wurde, mit einem silbernen Messer, scheidet als der Werwolf aus die Sichtungen jeden weiter. Sogar bis in die heutige Zeit. Es gibt Artikel, die behaupten, ein kleiner Ort bei Cannock Chase wurde Seit Jahrzehnten von einem Werwolf heimgesucht. Woher dieses Wesen stammen konnte? Dazu gleich mehr. Vielleicht hat der Junge Erfolg mit seinem Ritual. Jemand wollten stoppen und ging mit dem Silbermesser auf und los. Wenn es zu einem Kampf kam und der Angreifer gebissen wurde, konnte dieser sich selbst in einen Werwolf verwandelt haben. Der erste Werwolf war tot, aber ein neuer geboren. Das ist eine Theorie. Es gibt allerdings auch Bericht aus der Region über Werwolf, nach Beaver es den Friedhof gab. Dieses Video hier seit angeblich ein Werwolf jagd in Cannock Chase während des Zweiten Weltkriegs. Das Material ist allerdings miserabel. Man erkennt kaum etwas. Doch gleich kommt ein Scene mit einer Krall und einem Gesicht mit Reißenden. Wie gesagt, angeblich ein Werwolf jagd in Cannock Chase. Manchmal wird dasselbe Video auch als jagd in Deutschland oder in anderen Teilen Englands beschrieben. Meiner Meinung nach, und das ist nur mein persönlich Ansicht, handelt es sich einen net gemachten Fake. Aber das ist nicht alles. Auch ein weiteres Bild soll einen getöteten Werwolf zeigen.
Was auch immer es sein mag, es sieht schon lang West aus ich denke, es ist ein Türkedaver. Vielleicht ein Bar? Doch angeblich soll das Foto bei Cannock Chase entstanden sein. De es dort aber kein Bären gibt, passt das nicht. Wahrscheinlich wird das Bild anderswo aufgenommen und für Werwolf-Fans umgedudet. Ich sehe euch das alles, weil bei der Geschichte rund den Friedhof bleiben. Die Sache mit dem Jungen soll 1975 passiert sein. Wenige Jahr später, ab 1980, kam es zu einer Welle von Werwolf-Sichtungen. Menschen berichten von einer humanoiden, aber wolfsähnlichen Gestalt. Und dann wird das ganz medienwirksam. Sichtungen berichten, TV-Sender drehten Dokumentationen. Immer wieder wird ein Zusammenhang mit dem Soldatenfriedhof erwähnt. Interessant ist, die Werwolf-Sichtungen Gestehen auch tagsüber, was für Werwolf-Sagen ungewöhnlich ist. Etwa ab 2005 entstand das Gerücht, dass das Wesen kein Werwolf sei, sondern aus einem geheimen Labor entflohen wäre. Ein geheimes Labor heißt geheim, weil niemand genau weiß, was dort passiert. Und in Cannock Chase gibt es offiziell kein Biolabor. Wenn es so ein Wesen dort gibt, muss es von Wonders dorthin gelangt sein. Am 19. Juli 1979 ging eine Frau mit ihrem Rottweiler in der Nähe des Friedhofs spazieren. Der Hund wird plötzlich unruhig, schnuppert und Randy dann in den Wald. Kurz darauf hört die Frau einen grausigen Schrei und das Jahlen ihres Hunds. Valid Gestjocht rief sie vergeblich. Ein anderer Hundebesitzer kam hinzu. Gemeinsam suchten sie den Wald ab und fanden den Rottweiler schwer verletzt, fast zerfetzt. Die Polizei wird informiert, nahm den Hund Kadaver mit. DNA-Tests gab es damals noch nicht. Man fand keine Erklärung, außer, der Werwolf von Cannock Chase hat zugeschlagen. Stellt euch vor, ein junges Paar, frisch verliebt, fahrt nach zum Friedhof, ungestört zu sein. Der Junge macht der Freundin Großversprechungen, hat, Family, Liebe. Alles scheint zu laufen, da krackt es plötzlich draußen. Die Stimmen kippt. Der Junge macht das Licht im Auto und sieht das hier. Ich will nix unterstellen, aber ich glaub, die Stimmung war endgültig hinüber. Der Bericht sagt, beide hatten geschrien wie verrückt. Doch es kam nicht wie im Film zu einer Szene, wo der Motor nicht anspringt. Der Schlüssel steckt, der Wagen startet. Die Kreatur stand inzwischen neben dem Auto. Gab Gas und vor davon. Am nächsten Morgen ging der Junge zur Polizei. Die Beamten reagierten mit einem Lächeln und fragen zu der Jenkinsam. Die Geschichte gelangt zur Presse und wird Teil der Werwolf-Legend von Cannock Chase. Es folgten weiter ähnliche Sichtungen, ein merkwürdige Gestalt, wolfsähnlich, humanoid. Klingt unglaubwürdig, aber die Insel der Bericht ist auffällig. Und es wird oft gemeldet, das Haustier und Tier in der Region auf grausig Weiss zugerichtet werden. In England gab es jahrelang Sichtungen von schwarzen Großkatzen. Niemand glaubt daran, bis man kürzlich DNA-Spuren fand. Es waren tatsächlich Panther. Sich war ein altes Gesetz, das Privathaltung solcher Tier verbot. Manch Besitzer setzten ihr Tier frei. Vielleicht hat auch jemand Bären gehalten? Und ließ sie dann laufen. Weiss? Dr. Werwolf von Cannock Chase ist nur ein Teil der Geschichten. Es ist ein Soldatenfriedhof, mit viel Leiden seiner Geschichte. Vor dem Friedhof stand dort ein Lazarett. Viele Gefangene starben dort. Es gibt Bericht von marschierenden Soldaten, flüsternden Stimmen, angeblich auf Deutsch. Und ein verrückt Geschichte aus 2005, mehrere Menschen sehen Fallschirmspringer, die sich nicht bewegten. Sie standen still in der Luft, und lassen sich dann auf. Paranormalforscher glauben, es sind die Seelen Abgesters der Flugzeuge besatzen. Fakt ist, die ganz Gegend am Cannock Chase ist wunderschön, aber durchgehend von solchen Geschichten. Und die betreffen nicht nur den Friedhof.
was dort wirklich geschieht, wissen nur Gene, die etwas gesehen haben. Oder meinen, etwas gesehen zu haben. Gerade bei Werwolfen bin ich etwas skeptisch. Wenn mocht, schreit journen die Kommentar, was davon haltet. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Ich from Michigan, und Hof, we're saying und Horn uns bei Naxen mal bis dahin, alles gut für euch, Werwolf Schlingel.